you have a right to apply for bail. Nti oyina eddembe okusaba kkooti okweyimirirwa. And again amaaso nti and the court may grant the bail. May kitegeeza nti kkooti ejja kusalawo okusinziira ku mbeera eriwo ekuyimbulwe oba nedda. So bail is not automatic. Ekyo njagala abantu bakitegeere. Siteeka nti mwami Apollo ogenze nti banange nzize kusaba bail. Semateeka ngamba nti naki nina eddembe lya bail nedda. Eddembe lyoyina, the right you have is to apply for bail, guaranteed by the Constitution. And what does the court do? The court is to listen to the application and out of whatever you've put before it, ne granting a bail eyo. So it is discretionary. Okay. Kakati kandete ensonga eno kubanga egenda kuyingira mu byetu discussinga whether president byagamba biyingirira independence yachi ya judiciary. Judicial power is derived from the power of the people. Okay. Abantu abasinga bamanyi article 1 nti power belongs to the people. But judicial power and exercise of judicial power is derived from the people. Esigeddamuzi. Amaanyi obuyinza. Amaanyi n'obuyinza. Biva mu bantu. Kye kituufu kitapuse bulungi. Yes sir. Judicial powers. Judicial power, Article 126 kanyisobenga bweri, is derived from the people and shall be exercised by the courts established under this constitution in the name of the people and in conformity with the law, with the values, norms and aspirations of the people. Ekigambo people bakize emirundi egi kawaliro kyako 2026. The exercise of judicial power is derived from the people. Okay. And it is for the people. Okay? And in the name of the people. Kitemeeteme ekyo. Kiba kitegeeza nti abalamuzi bena be bakola tebalina kukola byoyo eyabatuma. Okay. Balina okukola omulimu ogwo nga bateeka essira nga bateeka mu nkola edde abantu ebya bulijjo. Nti bwensala omusango guno weguti gugenda ku affectinga community gutya. Bwe ngamba nti no bali abantu babagobe ku ttaka nga tewabaddewo oba kubayiririra kigenda kukosa kitya? Kubanga omanyi nti awalala nga Kenya nze naawe tugenda nteeka empapula ne batulonda. Yeah. ne batuwa omulimu gw'obulamuzi. Naye wano munnanga abalamuzi bonna aba high court okugenda waggulu balondebwa ani? President. Kati wekibanga kituufu nti president alondebwa bwantu is the fountain of honor. Representing abantu CNRM, okay, CFDC, C anti or representing abantu bonna. Kati wobanga olina obuyinza obwo representing abantu bonna kiba kitegeeza byokola byonna birina kuba nga biganyirwamu ki abantu bonna. So bw'olonda abalamuzi oba olonza abalamuzi ku lw'abantu bonna. Okay. You have appointed the judges on behalf of the people that appointed you in power. Now, those judges, those justices, they must exercise that power for the people. Okay. They are not in a vacuum. So kitegedde nti tebabeera bubeezi wali ne bakola ebyawe ne bakubirayo abalonda akasimu nti tukikoze tutya kino. Balina okusalawo mu ngeri ey'abantu. Kyova olaba nti bwe tugenda mu kkooti nze nkoze applications za bail nyingi okutuuka mu International Crimes Division. Abantu abasinga gye bagamba banaakuwa bail. Emisango egigendayo gya terrorism, misango bwe gityo. But I have successfully secured bail in the International Crimes Division. Kubanga dembe lya muntu. So
abalamuzi ogenda mu maaso n'ogamba nti munnange nzize mu maaso nsaba bail era mugimpe. So grounds eza bail nazo etteeka eddala lye bayita Trial and Indictments Act mu section 15 eriwa exceptional circumstances oba oli mulwadde togenda ku abscondinga from bail kiba kitegeeza nti ojja kutuukiriza amateeka gaki obukwakulizo bwonna nti olina abakweyimirira abali substantial. Substantial kitegeeza nti omuntu agenda okuwaliriza okujja. Kizibu nnyo omwana wange okweyimirira nga surety kubanga batalina maanyi gagenda okunkomperinga okukomawo mu kkooti. Kyova olaba nti ffe tuba tunoonya substantial surety wakiri muzeeyi wange oba kojja wange oba nkozesa oba omuntu ali ku ddaala ng'eryange nga patana wange mu chambers kati yabeera substantial. Era nkugamba nti ebiseera ebisinga bye tumala mu kkooti nga twajiwinga application ya bail era yaba sureties. Abeera wa asulawa okukakasa nti ajja kukola ki ajja kubanga asobola okukomperinga okukomawo. Waliwo enkola yali embi ng'eriyo ba sureties ababeera ku kkooti nga bakasente babeera awo babagamba waliwo azze yeetaga bail muyigewo. Michael, mu discussion egenda maaso mu kiseera kino n'okusika omuguwa kwe tulaba mu kiseera kino ensonga ya bail kivudde ku ki ate bukulu ki what is at stake mu kiseera kino? It is not the first time. It is not the first time that the issue of bail is coming up. The president has always been talking about bail. Mu speeches ze from right away from 26 wobanga obadde otunulira ensonga mu Uganda nze bintu bibiri I have never understood what he's trying to mean. Sinaba kitegeera kikyagezaako gamba kuviira ddala emyaka egyo. And if I had the opportunity to go and meet him njagala ntuule bwe ndi annyinyonnyole ekituufu kikyagamba. Really? Yes, I don't understand up to now. Every proposal must have evidence. What is the scientific evidence that you have for the proposal you're bringing? Biki ebiraga nti weetaaga okukyusaamu? For any proposal of a law, there must be a mischief it wants to cure. Bwe tuteekawo bwe tugamba nti no okukabasanya abaana ojja kusibya mu nkomyo, it's a capital offense. The mischief is nti abaana bade bakabasanya nnyo ate nga tulina okuzzaawo empisa mu society. So it is a deterrent measure. Otherwise singa tekyaliwo singa abantu bakola bye baagala. So what is the mischief that the president and those in support want to cure? Kiki? Lendako Michael, president nakyogeddeko mu ntandikwa nengamba nti ku kyatugamba agamba nti bail okuwa bail omuntu eyasse omuntu nga bamulaba n'akomawo ku kyalo ne bamulaba nga akalakala ku kyalo ng'ate yatta omuntu ku kyalo nti bimwe ebiviriddeko n'abantu okutwalira amateeka mu ngalo. Actually kankujugize nti bulijjo tubadde tukyogera nti mu Uganda actually nti okutwala omuntu ku poliisi oba mu kkooti kyatugenda okubanga yakusookayo n'ewaka abondooza boogera ku boodi era mbiwulidde nabyo biringa ebifaanagana mbiwulira era mbibeeramu nnyo. Towuliramu tofunamu kumatizibwa muli nti president yandibanga alina ensonga oba oli awo. Omanyi ntera okugamba abantu don't make policy and law based on emotions. Are those emotions? I want to believe so, because you see, emotions to me are that there is absence of evidence. Bring to me evidence. Ongambe okusinzira kwa reporter abantu 105 bakoze bwe bati. Because you see, for me to say okugamba obugambi ntino omuntu asse abate yeetaaga kuba mulamu. Jukira kkooti eno gye tusomye ya 126 abate yeetaaga kukoma wate
anti kati kkooti ng'okunoonyereza yesalawo ne kkooti tenaakusalawo anti kati nze nzija kkooti yesalawo oluvannyuma nti ono yatta oba teyatta. Kati gwe bw'otandikirawo n'ogamba ono yasse ng'ate si mulimu gongo gwa kkooti baakamukwata bukwasi okay niwoba nga akikoze kkooti erina okukonfaminga. That is the judicial system we have. Nti mwe temusalawo ku ntandika ne mugamba nti ono yasse abeereyo mu nkomyo. Nedda kkooti erina okusalawo niwoba nga omusanze ng'akikoze. Michael, okimanyi bulungi era okimanyi kyenjogerako okimanyi nti tulina ensonga ya remand, tulinawo omuntu wakuumirwa kwa remand. President agamba nti omuntu wakiri akoze ekive akoze zizo musango ogwanagomola abeere kwa remand. Bayogedde baproposinga enaku nga 19 okwogerako okusinga okubanga yakateekebwayo bwati nti ate bamuwadde bail uyo akomyewo musaso yate nenga okunoonyereza actually ayogera ne ku misango ng'ejja corruption egy'obuli bw'enguzi nti omuntu bwakomawo atasobola okucompromisinga witnesses n'investigations olw'okutwaliza wamu tolinaba kukiraba mu nsa. Neyanziza nnyo mwami Apollo. In fact omanyi lwaki museseemu arguments zompadde ba state ze batuwa ba state prosecutor nga tuli mu court. My lord, if we release the applicant, they are going to interfere into investigations, they will abscond. Those are just speculations. Really? Yes, in real sense. What evidence do you have to show that he's going to abscond from bond or from bail? He has never absconded. Compromising witnesses? Yes. What evidence do you have? I don't even know the witnesses you're going to parade. Tetunaba na kufuna file, tetunaba na kufuna police file at that point. Tetunaba kumanya ba witnesses bameka boogenda okuleta mu court nga gwe prosecutor. At that point tobamanyi. So nze ndowooza justice system yaffe yonna yeereta ekizibu kino. Okay. Tulina okulongoosa mu justice system. Ate nze nina concerns. Lwaki osiba omuntu waki arresting omuntu nga tunabakola investigations kuggwayo? Constitution erambika nti nga tunabakwata muntu jangu ogambe Apollo amanya gange nze AISP Mike Aboneka nviridde Old Kampala nze nina summons nzize okukwata ku nsonga ezikwatagana nekino nebo kinti sebo tubale tusaba otuwerekereko yeye enkola ino okubaawo niye mbuulira wano mu Uganda njagala omuntu yenna ambuulira ampeereze message ambuulire nti we baali bamukwata polisi yayogera ebintu bino byonna biri wano mu ssemateeka we babanga tebasobola kugoberera nkola ya ssemateeka mu ngeri y'okukwatamu abantu kati olowooza ezija olowooza kiri kinaakola so ekintu kya bail ne remand n'ennaku ezo ze bateesaako constitution already erambika nti oba omaze emyaka ennaku 18 ng'oziza omusango oguli trial by high court then oweebwa automatic bail nti kooti ekuta era bangi benkozeeko benyambye ku remand naye lwaki omala emyezi 6 ku remand? Kyekyo kyenkugambye justice system yaffe investigate and arrest and also you have to use reason. Eriyo emisango egimu ng'omuntu olina okumujja mu public yeso mu detaining naye eriyo emirala kati kankubuuze nga Honorable Sewanyana ne Segirinya singa wabasanze nga bali mu act of robbery bashooting abantu you remove them from danger ne member wa parliament atulali ku parliament what is the danger you're trying to keep them away from society? Okay? First of all amateeka galagira owandiikira speaker kuno kwe bazeemu ne babakwata tebawandikidde speaker kati ate ddemu n'oŋŋamba nti we a democratic country twagala banange mutuyambe bail tujongeze emisango gya capital offenses so nze sinaba kulaba argument Michael argument yandibanga because ku nsonga ya remand ennaku ezo what is the argument? What are they saying? No, because it is normal. No. Okuwa prosecutors obudde okunoonyereza bakunganye evidence
basobole okubanga bagireta mu kkooti balumirize bulungi ono omuwawaabirwa simple nti omuntu eyazza omusango ogw'obuli bw'enguzi okukuŋŋaanya evidence n'obujulizi bwenyini ate ndowooza oba oliawo wandibadde ekyo oba oliawo obeeramu naka ndowooza obujulizi ku misango egimu bandibanga si bwangu okukuŋŋaanya oba oliawo nze bwe ndowooza kituufu tugenda mu kkooti omusango gwa Nicholas Opio mukwano gwange mugenda mukono agamba my lord we are still investigating ne mukomawo nakomawo passport ye eri ku kkooti tasobola ku interfering into whatever and the moment you interfere bail nga baji cancelling ngoddayo so prosecutor mulimo gwe kugamba nti bannange omulamuzi ono ya contacting one of the witnesses ekyo kyokka kisazaamu bail yo okiraba so ekyoga nti bafuluma ebwera bagenda compromisinga witnesses n'okutataganya tokikiririzamu tokiraba munsa kisoboka naye saagala tukozese case emu one case to legislate for the entire country. There must be overwhelming evidence. Kubanga bwogamba nti abantu basigaleyo ebbanga ddene kati criminal investigation department ya police efuna sente ekolaki nze njagala to debating reforms in terms of criminal investigation department tujongere sente tujongere obukugu abaana bali awo bakugu forensic okimanyi nti nenaku zino baliftinga fingers ebyo byetulaba mu firimu za America. They do that. Really? Yes. Forensic ene simu ne bagitwala ne basoka ne bagisansula ne bajjamu every data zembi togere ku nsonga mu dakika emwe katogere ku nsonga ya omusango ngo gwa terrorism. Yes. Michael ng'olabye terrorist omukutte ateberezebwa okuba ateberezebwa omukutte. Yes. Kyabwenkanya okuddamu n'omuta enkeera addeyo mu bantu omanyi eno nga bwe tuli ku Salt TV omanyi muzeeyi wange buli kimu akiyita buweereza obuweereza bwa essiga eddamuzi bwa kika kya njawulo nti fairness obwenkanya bulina okubeerawo buli wamu. Owenkoko ye ogambye nti muwe beyiro owenkoko solomo naye oli ogambye tomuwa nye bonna bateeberezebwa okubanga bazizza omusango naye guno ono ateeberezebwa kubanga yazza omusango ogwa Naggomola. Kati ze kankubulire I secured bail for a client ku musango gwa terrorism. Bantu bangi babateekako ebintu emisango nga tegiriyo. Bantu bangi kooti besanze nga babadde kwa rimanda yamaze emyaka 10 ng'omuntu gwe watta atambula gyali mulamu. Bantu bangi abasindikiddwa mukomera lwakuba yaganza boyfriend woli bino ebintu mbimanyi. Nze ngenze mukomera nsanze abaana nga bali awo bakaaba tebalabangako omulamuzi bamaze emyaka 5 so katwogera ku ki tetwagala komera lifuuke dumping ground of all your enemies nti apola akunyiziza kubira afande Michael nga bakuteekako gwa Naggomola tukimanyi bulungi musango gwa Besigye gwa rape. Kale Michael tugenda kuwumulamu katono alaba Salt TV program Omunnyo Ku Makya tuli mu ssaawa ebyobufuzi n'ebyokulembeze tutunulidde ensonga y'akakalu abaterebwa ku kakalu ka kkooti tova ku Salt TV katudde. Soul Television Femunyo. Salt TV program Omunnyo Ku Makya nze tusima polo tuline munamateeka Michael aboneka twogera ku nsonga y'akakalu ba bail efuuse bail tubuuza ekibuuzo nti bukulu ki obuli mu nsonga eno ya bail ate bo abaga nti bail eveewo bo ensonga yaabwe eriyimiridde etya mu mbeera eyo nduuza tutandikira wenyini we twakomye aboneka. Bino byonna nga bigenda mu maaso obadde oyogedde ku bamu abasobola okuwayirizibwa
ebintu bijja kati nga mukulu Nicola Sopiro tebera anticipation tekubeera kutebereza butebereza ate ng'etteeka litekukubateeka. Yes, kankubulire wano buli muntu akugamba nze nkola ne iso bakola mulimu ki. By the time they arrest you they should have a file ready. Okay? And every time is not about arrest time. You can summon me in writing and say, Michael, we need you at police. And I ask, why do you need me? Okimanyi nti nsobola n'okuwandiika statement yange nenjiwandiika nze nenjentwalira ne mbagamba nti oba nenjiwa lawyer wange n'agibaweereza. All those things happen ate nze mbikoze. So eriyo Uganda bannayuganda gye batanaba kulabako. Eyo gye njagala ffenna tulabeko. Eno program Omunnyo. Okay? We are the salt of the world. The world needs to test the salt of the judiciary of Uganda. Ensa eri mu munnyo gwa judiciary, this is the moment. Tetwagala judiciary kubeera clearing house of people's problems. You want to solve your personal issues through the judiciary. Nedda. Judiciary ina kubeera bwenkanya. Nze status yange egamba era ne bwetunira nti nze ngenda kukola obwenkanya paka ng'eggulu likomyeyo ku nsi. What are the implications? The implications are nti, for example, mu mbulire y'ekkomera erina hospital kigo n'ebiki byonna bagamba balina eddwaliro naye likoma nga ku level ya health center 4. Kati obanga olina obulwadde bw'omutima tebujja kulinda myezi gino 6 president gy'agamba giggweko olyoka ogende bakulongoose. Beiro yokka yesobola okujjayo. Njagala bambuulire bannayuganda bameka be batutte ebweru okulongosebwa omutima nga bava mu kkomera. Obanga olina ekizibu obulwadde ekkomera tesobola kuwa 100% Medicare. Fanga jjukira okyali rimandi kkooti n'abakusalira you're different from a convict. Ate tubadde n'omujjuzo nti ratio ya in about 2017 nti ratio nina figures wano ratio yaba convicts ne ba remand abasaliddwa already n'abali ku remand yali 50 to 50. Babela bangi nyabo ku remand 50 to 50. Kati eno yakendeddeko eri ku 53-47 by just 3. Bwe twogerera kati abali ku remand 47 ku 100 abakoze eki abamaze okusalibwa 53 mu 100. There's no big difference. Ene namba ya remand eno bali emmere tubaliisa tubasuza naye enamba eno 40% or 50% bagenda gamba temuyina musango. Kati bano bagamba tebalina musango, constitution ebagamba nti balina eddembe okugenda mu kkooti okuwaabira gavumenti lwaki yabasibira obwereere. Ate nze naawe abawibi b'omusolo fe bagenda okukwata ssente ezo tubayirire. Kati lwaki tukola ebintu bwe bityo? So proposal muzeeyi gyaleeta nze njagala gitegeera era bonna abakola naye mutubuulire muwandiike ABCD. It is because of A and through the evidence we have. Banamateeka nga boyogedde nti president azenga akyogerako okuvanga mu 2006 okutuuka olwaleero bwe mbanga timena kitegeera ate abadde akikyusiza anti nze sinaba kitegeera kyova olaba kijja ne kisirika kati bakitaddemu kokasi era era abantu tutunulira ababaka baffe bagenze kwebuuza ku bantu naye leero okola etteeka enkya neri kukolako nga Grace ibingira bayise etteeka nti detention without trial nti beera eyo paka bwe tunaakulowoozaako yeyasooka okugendayo. So enkya lukya nga sigwali mu buyinza obwo kyova olaba buli kintu kyokola kubyamu akafaananyi nti gwe leero ali mu side eri. Leero gwe otudde mu government side enkya osobola otula muki mu opposition side. So nze saagala tutunulire ebintu biriwo leero nti abantu batiŋŋana. Nze njagala bampe evidence. First of all tulongose judicial system
tulina abalamuzi 52 bokka aboku dala erya waggulu high court abasobola okuwulira emisango gino. Okay, kati abo banawulira batya emisango? Case backlog by 2019 mu criminal division eri 1,276. Manyi kitegeeza nti abantu 1,276 kooti tenaba kusalawo misango gyabwe gikyali eyo. Bano abantu 10,000 okuva 2019. Yes, paka kati abantu 10,000 baliwa. Oli awo buli kaseera bagamba jangu mu kooti kati eri abalala be baganira ddala okwa beyiro bali omwo abantu 10,000. Their fate is not settled. Muli banamateeka ate n'ensonga eno yennyini gye mwogerako ya mateeka. It's a legal issue. Yes. A legal matter. Ndaba nga issues zemuleeta oba kwe musinziira nazo ziringa ezitali za mateeka. Tonaba kuwundaga muteeka nti beiru tesobola kukumibwa muntu, nti beiru tesobola kukumibwa, nti beiru eri automatic, nti beiru tonaba kumukakasa muteeka. Nze nakukakasiza nakusomedde article 23 clause 6 nti where a person is arrested in respect of a criminal offence, the person is entitled to apply to the court to be released on bail, and the court may grant that person bail on such conditions as the court considers reasonable. Wenyini we tubatandikira the court may court esobola okuwa esobola obutakuwa yes. So why? So kyenkugambye nti judicial independence nti etunuulira obujulizi bwe muleese ne grounds ensonga zammwe lwaki mwagala bail, okay, nekola ki nekuwa kiba kitegeeza nti president kyagala okuwonya already weekiri nti kiri eri gwe prosecutor okugamba omulamuzi nti ono we muwa bail agenda kudduka, agenda kukola ki interfere with the it is upon you the prosecutor because already weekiri bail is not automatic. So kitegeeza abatulaba nti omuntu bw'abamumba bail, yes, oba ne bamuwa bail kibeera muteeka era section 15 ne section 14 of the Trial of Indictments Act ekulaga conditions ki bakuwamu bail ne conditions ki omulamuzi zagana okuwa bail kirambike mu mateeka. Section 14 na section President 15. Nalabye wano ku Benichwanuka Memorial event yabadde waawo ng'akatiriza ensonga yagamba nti twewonya okulaba abantu kati baga nti bail is a right. The bail is not a right. It depends on how you say it. And for me, buli muntu aina school of thought. Bail is a right. Really? In as far as your right to apply for it is concerned. Ogambye nti okusaba ye right. Okusaba is the right. Naye okufuna it's not your right. It's not your right. It's the discretion of the judge. And I want to repeat that in my own school of thought. Nti bail, you have a right to apply for bail. Constitution yandigambye nti you have a right to bail. Teyandigenze neyongerako nti nomulamuzi agikuwewe. So a person is entitled to apply to the court. You're entitled. You have a right to apply for bail. So is bail a right or is not a right? Bail is a right. Just like you have a freedom of expression, but it is limited. So bail is a right when you exercise through application. So you have a right to apply for bail. So ekizibu ekiriwo nti tugenze mu academic discussions. Bail is not right. It is only the application that is a right. But what is it that I'm applying for? You see, it is not just about the right of application. It is the thing I'm applying for that I have a right to be granted bail. Okay. So me, I have to go to court and prove. Okay. And I can assure you 8 of my clients have gotten bail. Actually, I've never handled a case of bail, and either surety taweze oba mulamuzi agamba kaneyongera okwekkaanya ensonga. Kati bali abawoza ziri ensonga. It should be handled
case by case basis. What do you think? Olowooza lwaki oba mwoyo ki oguli emabega w'abaagala bail evemu ssemateeka bave mu mateeka? Nze ndowooza lwakuba nze sinaba kusoma kutegeera kiki kye baliko justification. And I really want to look for it. This debate, we should engage it at all levels. Whether Parliament, I really want to engage in this debate. Era Natandi said that. What is the justification? Because for me, I think nti abantu baagala to continue with their political persecutions. Personal persecution. Nti political persecution is use all avenues of law to persecute people. Bwe kiki ekikuluma ennyo ogyewo ekiriwo kooti ogijjeko amaanyi gaayo, kiki ekikuluma? Bantu ki boyagala okusindikayo? Aboneka gwe ndowooza ogamba nti mu ndowooza yo ogamba nti abawagira bail okuva mu mateeka gaffe kigendereddwamu okunyigiriza abamu be batakanye namu mu byabufuzi. Exactly, because nkunyonyodde nti there is no any other reason. First of all, bail court ya granting. Number two, period of 180 days is already provided for. So kizibu ki ekiri awo gwe bw'oyagala ogijjawo? Because remember, bail is granted on case by case basis. Case by case basis. Olaba n'omusango gwa Dr. Kiyingi, as grave as it was, he was granted bail. So it has to be handled case by case basis. Siri ebyo ebiruma bano abagamba nti olaba omuntu agambibwa nti yatta mukyala we. Nze nsabye Katonda ngena kuwangaala. Njagala ntunule bano abeekaalisa abagamba bino tubijjawo biki enkyalo lugenda okubeera. Wano mu Uganda sikiwa nti eriyo omuntu yenna ayina relative atasibwangako. Obulumi omuntu ng'omuntu we yattibwa n'agenda okulaba nga gwe batebereza nti yamuta oba gwe baalabako ng'amutta ng'akumyewo akalakala. Obuli emabega w'ensonga eno kituufu, naye lwakuba nti obwenkanya bulina kuba general application. Tetugenda kukozesa nsonga yo ey'obulumi. Okay, kituufu yeso n'obulumi tujja applying everywhere. So no, this is not everywhere. No, what I mean, kiriku capital offense. Yes, that's what I'm saying. We're not going to use one capital offense, say of Masaka, to have a general application. The process is clear. Abantu are arresting. You secured the weapons. Why aren't you prosecuting them? Abata Zebra, why aren't they prosecuting them? Where are they? So, and the police is given money every year. The jail sector is supported every year. Criminal investigation tujongeremu amaanyi. Wano mirundi emeka gyogenda ku police nga ababbi bazze wuwo ne bagamba kati emmotoka temuli mafuta. Embwa tenaba kulya. Bakusabeza mafuta. Kyogere ekyo ndimbotene kulya. Embwa nayo tenaba kulya ebunyiriza. Tusigaze eddakiika ntono lowooza oli wenyini weewo wetuteeka ogenda way forward. Biki biteekeddwa okukolebwa kati? Way forward. Nze nsaba omukulembeze ne bona abakola nabo baleete justification. Tujisomera amateeka and we have a harmonized position. It is okay. And you see, democracy allows dissent. I have dissented on this one because I'm saying the law is enough. What do we need to do? Improve the justice system. Abalamuzi tubongeze buli misala bagyongeza kati. Yes, naye okimanyi nti abalamuzi bonna ng'obagase bonna ne bagwayo balinga 3. aba MP tulina bameka? Bali 5 mukaga ndoza kati. Yes. Tugendanga kumpi mu 6 koza bagenda kwongera okutemamu. Aba MPs 6 abalamuzi tulina 3 ate nga abalamuzi batuwa direct service. Tulina okukirowoozaako. Lwaki omulamuzi tafuna mmotoka? Abaana abamusindika ku station nga alabirira districts 4 talina mmotoka. Nendowooza ekyo kyakoleddwako mu nnongosereze z'omwaka ogwedeza Administration of Judiciary Act. Ensonga embuzi tezinaba nze njogera nga nze. Lwaki MP afuna emmotoka naye omulamuzi tafuna mmotoka? Argument nayo tulina ogireeta debate eyo. Why are you saying nti Parliament esinga essiga eri obulamuzi amaanyi balancing? No,
This should be treated fairly. Okay. So number 2, criminal investigation. Abaana babazzeeyo basome ba orientation. Nze njagala Uganda, njagala lumu nfuneyo case emu era police empuliriza. Nti officer waffe yagenze n'agamba mwami Apollo, I am so and so, I am coming from this police station, I have an arrest warrant for you, or without it, I've come to arrest you because of this issue. Can you please go with me to the police station? Constitution egambo olina okumanya Michael. Ekyo kiva ku banoonyereza okubanga obutendeke bubulamu bintu bibiri. Abantu abamu either obutendekere babubulamu oba babyerabidde oba babikola bakiyita batya impunity. Babikola just for impunity. But what are the supervisors? Okay? Lwaki wano mu Uganda omuntu olina omusiba n'omuteeka wansi mu kabangali gwe bateeka emirambo? That is inhuman. Lwaki osiba abantu? So tulina ebintu bingi ebyokulongoosa. Arrest yokka nyinza gyogera ku lunaku lulamba. Number 2, investigations. The principle of criminal justice is that you must have evidence by the time you arrest me, or I can assist you. So don't arrest me. That is how it is spelled out in our laws. Yes, you have evidence. You must have evidence to prosecute me. So you need to tell me, abantu bangi babasibye nga tebababulidde na musango. Yabeeraawo nga bali banoonya watu bateekeko guliwa. Really? Yes. Nze mbadde ku CPS. I was also once arrested. I know what goes on in this country. Saka abantu balooze nti ndi mu utopia. I have been at the lowest level of this country. I have been to every, the lowest police station. I have also been inside the police station. Manya ebigenda mu maaso. Bakwata bukwasa abantu nga n'emisango tebagimanyi. Nga tegiriiwo. Eriyo n'omulala bamukwata lwakuba yazze okubuuliriza lwaki Apollo bamukutte. Naye n'ayingira. I have documented these things. Ebintu biri painful. So ffe wetuvayo ne twogera. Si nti lwakuba twagala nnyo okwogera naye tutunuulira Uganda eno. Omunnyo guna ensi eno banaagiwulira ddi. Tulina okulwanirira eddembe ly'abantu ffenna. Era esigala eddamuzi lirina okukola ekisembayo oba ekirala nti presumption of innocence is a fundamental principle in criminal justice system. Mu Kenya emyaka egyayita bayise etteeka nti in certain zone nti bwe tusanga kasasiro ku lugiro omusango gukusinga era oziza omusango kati gwalina okwewozaako nti sigwe wakoze eki sigwe wasudde kasasiro ku mulyango kati n'owulira baneiba badde bakuteeka walyoka basula kasasiro wali bakole ki bakusibe. So eryeteeka baaligoba ne bagamba no eneteeka lijjawo presumption of innocence nti I am innocent till proven guilty. So bw'ogamba nti an eye for an eye nti oli asse tumutte. Okay? There are conditions. Eri abantu abasse ne babaleka. Self defense, you can kill in an act of self defense. Omuntu azze akulwanyisiza ewaka and then you kill them. Ndowooza ekyo His Excellency the President akyogeranga okunoonyereza kumaze okukolebwa ne kkooti emaze okusalawo. No, again it can't be because you see bail is a pre-trial issue. Pre-trial. Nti toyinza ate kuba ne bail nga kkooti emaze okusalawo. Panga bw'esalawo nti genda osavinge ogenda n'osavinga. Wegamba nti toyina musango oba toyina musango. So bail is a pre-trial issue. So let us put money. Let us strengthen the investigation department. Ate sagaba kwate buntu mbajjawo bangi. Nze ekizibu kye nnina. It is not the sister agencies of police and security agencies. They actually brother agencies. Because we were better brother tebakulagana babera bakubagana. They are not sister agencies. Okay? Police ejja nekukwata. Nekutwala ne processing a file. Oba wakavaayo atali mu uniform aine mundu najja ali mu uniform naye najja bakukute bakuzaayo kati twaga kumanya oyo akukute atali mu uniform yani so tulina okulongoosamu nti okukwata omuntu tekirina kubeera nga firimu nga bwe twalaba wakwata onalosegirinya nesewanya ne Uganda bangi be bakutte nga tetumanyi naye mu byalo eyo musajja n'omukwata Jake n'omunyiga n'okola otya tekikola makulu obanga omanyi nti nzizza omusango nze nkubire essimu
ongambe ntukwetaaga actually ndowooza kibi nnyo bwe kituuka ate nekyo ndowooza kiri already kiriko etteeka erya tocha nti omuntu suspect ate notandika omutulugunya nga tonabakakasa oba yazza omusango yateyaguza ate ng'okimanyi bantu banyize manyi abantu bebateekako omusango gw'okutta naye nga be batta webali bamaze ebbanga muki sonze buli wenagendanga mu prison okulaba client omulala nga ndaba abalala era abo bonna baavaayo tulina eddakiika 2 zokka wumba mu dakiika 2 kigwa kitya kino kiggwa bwe kiti teri kipya president kyagezaako okuleeta ekitaliwo nga bwe mbagambye nti eddembe lya beero kkooti yesalawo ekisembayo ekuwa oba tekuwa kiri eri prosecutor kwongeramu maanyi ate naba prosecutor abo nabo tubongere ssente tubawe motivation bikaseera babeera ku strike omusango ne gugenda myaka 15 so tulina okwongeramu awo mu office ya DPP lwaki emisango bagi withdrawinga so wetwongeremu amaanyi mu DPP gwalina okugamba kooti nti Mike wenamuwa bail agenda kutataganya so tuleke esiga eddamuzi likolenga bwe likola kubanga already status quo already supporting president kyagala okuleeta sibula abatuuliza mbasiibudde mwebale kuwuliriza tubeere bakakamu tuyambe eggwanga lyaffe tusigale nga tugoberera amateeka naye ate tosirikira kikuluma kyogere mu mbeera eteekeddwawo ssemateeka kale tubasibulidde awo abatulaba twebaza olwokuba nti badde naffe Michael aboneka ava mu Thomas and Michael Advocates mu namateeka mu nsonga za constitution and human rights law tukwebaza sebo okuba nti ogabanye naffe ensonga ku nsonga eyo ya bail atulaba tukwebaza katukusibule wano tuddemu tusinkane olunaku lujja kuba lwankyamo the dialogue musibe bulungi mweraba